Good evening, level 3. Good evening, boys and girls, and welcome back into lesson 18. Today is Saturday, 28th of August, 2021. And welcome back, and I hope everyone is doing well and doing okay. So what we're going to do today, today's lesson will focus on two things. Unit 2, the interchange book, student book. وانا دزيت لكم البارحه دزيت لكم يونت 2 يعني اخذت الاشياء انا مو كل اليونت مو كل الفصل دزيته اكو اشياء مو مهمه ما دزيتها اكو اشياء مكرره همينه ما دزيتها اكو اشياء ما نقدر نسويها اونلاين اشياء لازم احنا متواجدين داخل صف حتى نسويها فاكو اشياء شلتهن دزيت لكم بس الاشياء او المواضيع اللي المهمه واللي نقدر نشتغل عليها واحنا last lesson we started talking about fronted adverbals. Yes, you remember that? Fronted adverbals. Okay, وكلمنا شوية احنا عن الفرونتد adverbals. قلنا شنو الفرونتد adverbals ولمتى نحتاجهم. اليوم راح ناخذهم بالديتيلز راح ناخذ examples, do activities about fronted adverbals. يمكن شوية الموضوع بالبداية يكون صعب عليكم. لكن مثل ما اخذنا الريلاتيف كلوز بعدين تعلمنا شويه وصار الموضوع عندنا easy. Okay, so let's start with fronted adverbals. Fronted adverbals. وانا اعطيتكم شيت قلت لكم يا ريت انه هذا الشيت الادفيربز لو شويه تراجعونه بالبيت خلال الايام الماضيه تتعلمون بعض الادفيربز ونفرق يس زهراء ونفرق بين الادجكتيف والادفيرب. الادجكتيف هي describing الصفه اوكي الصفه الادجكتيف اوكي هذه عندنا الادجكتيفز هي الصفات اللي نصف بهن لا تنسون ترى المايكات انتم تقدرون تفتحونها فلا تفتحوها الا اذا طلب من عندكم هذا الشيء. اوكي سو الادجكتيفز هي الصفات describing words نصف بهن الاشياء او الناس. اوكي احنا اليوم ما ناخذ الادجكتيفز راح ناخذ الادفيربز والادفيربز هي الظروف. اوكي ظرف الحال ظرف الزمان ظرف المكان اوكي يسمونهن adverbs. All right, so fronted adverbals. Who would like to tell us what are fronted adverbals? شنو يعني what is a fronted adverbal? شنو يعني fronted adverbal? يلا افتح المايك واحكي اللي يريد يحكي. fronted adverbals. من يحب يشارك؟ شنو يعني fronted adverbals؟ انا ما راح اختار انتم اللي يحب يقول لي شنو يعني مو شرط يعني انتم شنو تعتقدون؟ شنو تعرفون عن الفرونتد adverbals؟ شنو هل هي words, phrases, at the beginning of the word, at the end of the word, okay? At the beginning of the sentence, sorry, at the end of the sentence. Why we need fronted adverbals? ليش نحتاج الفرونتد adverbals؟ يلا انا ما تكتبوا لي على الشات لا تكتبوا لي على الشات فتحوا المايك واحكوا ولا تحتاج ترفعون ايديكم. Good evening. Good evening. مستر ميثم يعني الفرونتد يعني اللي تجي بالظرف الحال يجي بمقدمة الجملة beginning sentence. Okay, so very good. Yes. مبين هو من اسمه من كلمة front. نعم. Okay, من كلمة front. Okay, الفرونت يعني هي المقدمة أو بداية الشيء. نعم. إذن هي ظروف حال مثل ما قال الشمس. Thank you شمس. هي ظروف حال. Okay, adverbals about place or time or condition comes at the beginning of the sentence. ظروف حال أو مكان أو زمان تأتي في بداية الجملة. تأتي في بداية الجملة. Okay, right. So هاي عرفناها. Why do we need fronted adverbs? Why do we need to learn about fronted adverbs? ليش نحتاج نتعلم fronted adverbs? شنو بدوخة؟ Hello, Mr. Maitham. Hello, شهد. The fronted adverbs is important to learn
To make our writing good, like creative clause. Very good. Okay, very good. Okay, so it's to improve to improve our writing. To make our writing looks very good. Okay. And very well. Yes, and to add extra information ونضيف أيضا معلومات أكثر عن writing مالتنا. Okay, so it could be to improve our writing, تطور الكتابة مالتنا, add extra information, okay, and also to tell the reader about what we need to say. أيضا نخبر القارئ, يعني إحنا لما نكتب فد رسالة أو نكتب فد مقالة أو نكتب فد إنشاء, نخبر اللي يقرأ العمل مالنا عن الأشياء وين صارت, شو وقت صارت. إحنا قلنا أين, مكان, time, أوكي, وين, يا وقت, وكيف, الكيفية. فنخبر القارئ عن الأشياء اللي مثل ما نقول إحنا مثلا على سبيل المثال, أوكي, I eat my dinner. So إذا كتبنا الجملة I, خلنا نسويها بلاك حتى شوية صار. مثلا I eat my dinner. أوكي, أنا أتناول العشاء مالتي أو الغداء مالتي. هذه الجملة ما تخبر القارئ شو وقت أنا آكل العشاء مالتي, ما تخبر القارئ وين يا مكان أنا آكل العشاء مالتي, ما تخبر القارئ كيفية أكل العشاء مالتي. أوكي, فلذلك إحنا نحتاج الفرونتد adverbals حتى نخبر القارئ بالأشياء هذه الثلاثة. فمثلا أقول at 9 o'clock, at 9 o'clock I eat my dinner. لاحظوا شلون؟ هذه fronted adverbals خليناها في بداية الجملة, خبرنا القارئ أنا شو وقت آكل العشاء مالتي, وأيضا طورنا الكتابة مالتنا. بدل ما عندنا جملة بسيطة I eat my dinner وخلاص, لا, أنا خليت معلومة أكثر إنه at 9 I eat my dinner. أوكي, هذه مثلا time. مثلا time, منو يقدر ينطيني place fronted adverbal? place, مكان, بس أنا انطيت وقت, قلت at 9 I eat my dinner. منو يحب يعطيني place, مكان؟ يلا. Good evening, Mr. Good evening, Mr. Mason. Good evening إبراهيم. خلونا نشوف إبراهيم, هو اللي فتح المايك أول. يلا إبراهيم, اعطيني fronted adverbal place. المنقل. Okay, so what's that? شنو منقل? لا, in the mall. In the mall, okay, in the mall, good. In the mall, I eat my dinner. Very good. So هذه fronted adverbal, okay, ظرف مكان, خبر القارئ, خبرني إنه أنا وين آكل العشاء مالتي. In the mall, I eat my dinner. Very good. Well done, Ibrahim. Thank you. من ينطيني fronted adverbals على الحال, كيف, شلون أنا آكل الدينر مالتي. ly. Good evening رهف. يلا, ظروف الحال, رهف دقيقة واحدة. ظروف الحال هي دائما تنتهي ly, يسمونها ly words, اوكي, اللي هي تنطينا الكيفية. يلا رهف. Happily, I eat the dinner. Happily, so happy adjective تصير happily, okay. Happily I eat my dinner. Okay, very good. بسعادة أنا آكل. Happily, دير بالكم لما نحول الادجكتيف إلى adverb نضيف لها ly, ما عدا الادجكتيف fast. fast ما يصير نقول fastly. اللي يشارك رجاء مني يخلص مشاركته يسد المايك. اوكي, so fast ما يصير نقول fastly. fast تبقى سواء adjective أو adverb تبقى fast.
لكن happy نقلب الاي الواي الى اي ونضيف ال واي. هاي موجوده عندكم بالشيت اللي انا دزيته لكم، ما راح ادخل بهذه التفاصيل مال السبيلنج. اوكي. حنين تقول مثلا in the restaurant I eat my dinner. يس. زين العابدين يقول المنقل مطعم. ما سامع بهذا المنقل، لازم فاليوم تعزموننا عليه تاخذوننا اكل به هذا المطعم. اوكي. In the mall I eat my lunch. Yes, very good. Okay. Right. So باختصار هو هذا الفرونتد adverbals. نخلي كلمات في بداية السنتنس تخبرنا عن المكان، الزمان، الكيفية. طبعا راح ناخذها بتفاصيل أكثر إن شاء الله خلال الدقائق القادمة. أوكي. زين. خلونا نجي شوية أريدكم تنتبهون. شنو الهدف من fronted adverbals؟ الأيم I can recognize and use fronted adverbals. الهدف الأيم، الهدف من تعلمنا الموضوع الفرونتد adverbals هو إنه إحنا نقدر نتعرف ونستخدم الفرونتد adverbals. حتى ننجح بهذا الشيء، حتى نتقن استخدام الفرونتد adverbals، لازم عندنا هذه الأشياء لازم نكون إحنا متأكدين منها. I know that fronted adverbals are words. طبعا هي تكون كلمات، phrases، عبارات، أو clause. أكو فرق بين الفريز والكلوز، اثنينهم بالعربي معناهن عبارة، الفريز أو الكلوز. أوكي. لكن الكلوز تكون مفهومة بها verb، والفريز ما بها verb. That's some that come before the main clause in the sentence. لا تنسون احنا عندنا main clause. اوكي. I eat my dinner. I eat my dinner هي المين clause، العبارة الرئيسية. الفرونتد adverbals تجي قبل العبارة، مو مثل الريلاتيف clause يمكن نخليها بالميدل، يمكن نخليها بالأخير. لا، الفرونتد adverbals لازم تجي بالبداية. I know that fronted adverbals modify the verb or the main clause. شنو يعني modify the verb or the main clause؟ يعني تعرف، تنطي معلومات أكثر عن الفعل أو عن العبارة الرئيسية. by شلون تعرف؟ شلون تشرح لنا؟ by describing the time، يمكن توضح لنا الوقت. إذن number one التايم. الفريكونسي، شنو يعني الفريكونسي؟ تعداد، يعني كم مرة. مثلا I go swimming، عبارة رئيسية I go swimming. الفريكونسي تخبر القارئ كم مرة أنت تروح swimming. Every day I go swimming. لاحظوا every day هي fronted adverbals تخبرنا عن التايم بنفس الوقت والفريكونسي ايش قد يعني اسويها. مثلا on Mondays في ايام الاثنين I go swimming. okay. every Saturday I go swimming. so every Saturday is a frequency، يعني ايش قد كم مرة تسوي. often مثلا often هذه كلمة واحدة بس هي fronted adverbal. اوكي. تخبرنا usually، sometimes. اوكي. المانر هي الحال، الكيفية. اوكي. مثل ما قالت رهف happily. اوكي. quickly. المانر always ly word. اوكي. sadly angrily. اوكي. كل هذه يسمونها المانر. place المكان. in the المنقل مثل ما قالوا لنا المطعم، هذا صار ببالي بعد المطعم ما اعوفكم من عنده. اوكي. in المنقل مثلا in the mall هذا place. or possibility احتمالية. اوكي. زين. I can use a comma after fronted adverbs. لازم مثل ما لاحظت بالمثال مالتي لازم نخلي فارزة comma بعد الفرونتد adverbals
والنوب نتكلم الجملة مالتنا. I can write my own fronted adverbals using the acronym I space. طبعا هسه نجي على الاي سبيس شنو يعني معناه. اوكي عباس لو يقول الكاميرا ما تنفتح. اوكي ما خلاص يعني ما بدينا شيء عباس. اوكي زين. So what is an adverbal? يلا. An adverbal is a word, phrase, or a clause that is used like an adverb. تستخدم كلمات أو عبارات نستخدمها كظرف. To modify إن حتى تعرف الverb or a clause. تعرف الفعل أو العبارة الرئيسية. Adverbs الظروف can be used as adverbals, but many other types of words, phrases, and clauses can be used in this way, including prepositional phrases. شنو يعني prepositional phrases؟ عبارات الجر. On Sunday, okay? In the market, in the mall, okay? On the moon, كل هذه. And subordinate clause. What is fronted adverbals? When an adverb is used at the beginning of a sentence, they are often called fronted adverbals. الظروف عندما نستخدمها في بداية الجملة تسمى fronted adverbals. اوكي ظروف الحال الابتدائية أو المبتدئة أو التي تأتي في مقدمة السنتنس. خلونا ناخذ examples أو خلونا نعرف الاي سبيس قبل شوية اللي قلت لكم عليه. time something happens. So احنا عندنا fronted adverbals تخبرنا عن التايم عن الوقت. ناخذ مثال. Before sunshine, Doris crept into the beast's cave. So before sunshine, قبل شروق الشمس. So هذه time وقت. Before sunshine, Doris crept into the beast's cave. Doris زحفت إلى كهف الوحش. يعني جملة ما لنا علاقة بها. Okay? Before sunshine. تخبرنا عن الوقت. Frequency. How often something happen. كم مرة يحدث هذا الشيء. Every so often, Doris could hear the beast's ferocious snore. Every so often. إذن هذا يخبرنا عن من كم مرة يصير. Place عن المكان وين صار هذا الشيء. At the back of the cave. At the back of the cave, the terrifying creature began to steer. Okay. في نهاية الكهف. Okay. At the back. إذن place. The terrifying creature المخلوق المخيف began to steer. بدأ شنو ينتبه. The manner قلنا الكيفية. As quick as a flash. لاحظوا مو دائما ly word. Okay. As quick as a flash, Doris pounded behind a nearby rock. مثل البرق كالبرق. كيفية جاي توضح لنا الكيفية انه كيف دورس اختفت وراء الحجر وراء الروك. As a flash, as a quick as a flash. Possibility. Okay. Almost certainly. Okay, مو certainly, almost certainly the deadly beast would find Doris. شنو يعني almost certainly؟ يعني تقريبا اوكي او بصورة جدا قريبة. فهذه manner possibility العفو possibility احتمالية. اوكي the deadly beast would find Doris. إذا عندنا ملخص هذا الشريحة. عندنا time نحكي عن الوقت in the morning, in the afternoon, before sunshine, at the evening,
Okay, frequency. كم مرة, how often, every day, every so often, usually, sometimes, place, in the mall, at the back of the cave, at the back of the room, okay, over the moon, in the school, place, manner, الكيفية, quickly, slowly, as quick as a cheetah, سريع كالنمر, okay, as quick as a light, as quick as a flash, okay, slowly as a snail, as slowly as a snail, okay, ببطء مثل شايفين السنيل شلون يمشي كلش بطيء. والpossibility الاحتمالية, okay, certainly, 100%, almost certainly, كل هذه احتمالية. اوكي, اي سبيس. سو راح تقول شنو اي سبيس. اذا تلاحظون انه احنا نستخدم هسه نجي للاي سبيس رهف حتى تشوفين شنو يعني اي سبيس. اختصار, هي اكرونيم, اختصار للي هسه راح ناخذه. اوكي, اوكي, لاحظوا انه البنكتويشن كوما جاي تلاحظون نخلي فارزه بعد الفرونتد ادفيربل, نخلي فارزه, لازم نخلي فارزه. اوكي, next step adding commas. وهذه هسه هنا عندنا every fronted adverbals, word, phrase or clause need to be followed by a comma to separate it from the main clause of the sentence. يعني هسه أنا عندي هنا slowly and carefully they realized the javelin badger back into the wild. So where is the fronted adverbal? Slowly and carefully. So لازم we have to put a comma. Okay, slowly and carefully, ببطء وبعناية, هم شاهدوا أو realized أو لاحظوا الباجة, شايفين هذا الحيوان الباجة, back into the wild, رجع للwild اللي هي الغابة. Okay, so هذه شنو الفرونتد adverbal مالتنا؟ manner. اوكي, تحكي عن المانر, عن الكيفيه. يلا هسه جهزوا نفسكم, راح تنطوني اوكي اول مره تقولوا لي وين الفرونتد adverbal, وهل هي time, frequency, manner, place or possibility. On a Tuesday, class 12 are visiting the Imperial War Museum. Okay, so where is the fronted adverbal? Okay, وشنو نوعها؟ هل هي وقت، كم مرة، كيفية manner, place or possibility أو احتمالية. يلا أنا ما راح, أنتم فتحوا المايك, اللي يريد يحكي يفتح المايك ويعطيني الجواب. Good evening. Good evening. Good evening, Mr. Mason. أعتقد فاطمة جاوبت أول. سارة, يلا سارة. يلا سارة. On a Tuesday. On a Tuesday. That's, so we have to put a comma after. So Sarah, on a Tuesday, what kind of adverb? Fronted adverbal. Time. Time, yes. Okay. So it's on a Tuesday, comma, ونقول هي time. Yes, time. Very good. Thank you. Thank you, Sarah. Okay, next one. Without a doubt, Billy was going to finish the race in first place. Without a doubt, Billy was going to finish the race in the first place. Okay, so where is the fronted adverbal? Okay, and what kind of fronted adverbal? Yalla. من راح يفتح المايك؟ انتم كيفكم؟ ما راح اشر انا ولا راح اقول, لازم مو شرط يعني, لا تخافون من الخطأ طلاب, لا تخافون انه انا اخاف اجاوب بصورة. Good evening, Mr. Mason. Good evening. استاذ نحط كوما اللي هي الجملة اللي هي بالبداية wrote about wrote اللي هي frequency استاذ. Okay, so without
doubt بدون شك. اوكي بدون شك. احنا نستخدم هذه العباره دائما، نقول بدون شك اوكي زين العابدين راح ينجح بالامتحان وياخذ 100% بدون شك. اوكي سو بدون without a doubt. حفظوها كلمه حلوه هاي فريز حلو without a doubt بدون شك بدون ادنى شك. سو هذه الفريزز مالتنا نخلي كوما وشنو قلت نوعها؟ frequency. خلينا نشوفها اذا frequency اوكي no is a possibility. اوكي احتماليه لان انت جاي تقول بدون شك احتماليه. الفريكونسي زين يعني كم مره. اوكي كم مره every day usually sometimes. فهي هذه possibility. اوكي ثانك يو زين شكرا للمشاركه. اوكي out in the field the horse and her new foal galloped fowl. out in the field the horse and her new fowl. والفاول هو الصغير اول ما يصير الهورس اول ما ينولد يسمونه فاول. اوكي galloped يعني والله يركضون هيك. شلون يركضون؟ اوكي الهورس والبيبي مالها. so where is the الادفيرب وشنو نوعها؟ يلا. Good evening Mr. Maitha. اوكي سوري حنين. زين قبلك فتح المايك. يلا زين. Out in the field time. out in the field متأكد time place yes okay out in the field yes وهي place. اوكي سو نحفظهم نتعلمهم. out in the field في الحقل الهورس والبيبي مالها ظلوا يركضون. اوكي شكرا زين. right fronted adverbal hunt. هسه راح نحاول بعد نعطيكم امثله حتى تضبطون الشيء. can you spot the fronted adverbals in this piece of text؟ راح اوريكم قطعه اوكي وحاولوا تلقوا لي الفرونتد adverbal حتى لو تكتبونها يمكن بورقه وقلم وبعدين قولوا لي هل هي time frequency manner place or possibility. اوكي يلا اعطيكم شويه وقت تقرون. اوكي وحاولوا تلقوا لي الفرونتد adverbal وكل وحده شنو نوعها. استاذ بس سؤال. جواب عادي بالمخربط مثلا ننطيك؟ ماكو مشكله. اوكي انا هسه بس لقيت وحده عادي اقوله. لا خلينا نكمل شوي خلينا نخلص الوقت وبعدين ناخذ مشاركه. اوكي رهف القي لي الفرونتد adverbal. اقرا القطعه اللي قدامك والقي لي الفرونتد adverbals. اوكي وقولي لي شنو نوعهن. هل هن يحكون عن الوقت التايم لو عن الفريكونسي عدد المرات او عن المانر الكيفيه عن البليس المكان اوكي او البوسيبيليتي الاحتماليه. اوكي سو من تلقين fronted adverbal كتبيها يمك وكتبي قدامها شنو time frequency manner
كتبيها وقدامها كتبي نوعها. وللاختصار بدل ما تكتبون كلمة time كتبوا بس T. frequency F. manner M. place P. possibility PO. زهراء وسجاد وزهراء حازم خلصتوا فينش؟ يا شو ما اشوفكم تكتبون. هذا ترى ما راح ادز لكم، انتم حاولوا انه تكتبون هذا الفرونتد adverbals. اوكي وهالمره اني اختار. اوكي اني اختار بس راح اقول بس الاسم وانتم افتحوا المايك. اوكي يلا خلونا اذا نشوف. يلا رسل علي فتحين المايك وجاوبي. اعطيني one fronted adverbal. Yes, sir. Good evening Russell. Good evening, sir. Okay, have you find any fronted adverbals? أستاذ I can't find يعني جاي أقرأها قريتها أكثر من مرة. ما لقيتي any fronted adverbals؟ ما عرفت يعني. انت عرفت الفرونتد adverbals قلنا هن يجن في بداية الجملة يحدثنا عن الوقت، عن الزمان، عن المكان. أي. اوكي مثل ما اخذناهم بالامثله قبل شويه. فاكو كثير من الفرونتد adverbals تقريبا كل جمله بيها fronted adverbal. ابقوا ويانا. أول yes okay carry on. Do you got something؟ أول جملة gentle all the odds Captain Core got to his records يعني okay so وصل إلى مركب وصل. so when الفرونتد adverbal؟ got it. الفرونتد adverbal لا تنسين تجي في بداية الجملة تخبرنا عن شيء، عن الوقت، عن الزمان، عن المكان. بس أستاذ كابتن إنه اسم. أول جملة against all the odds Captain Cork got to his rocket before his oxygen supply ran out. So بهذه الجملة رسل وين الفرونتد adverbal؟ against. بالضبط هذه كلها against all the odds. ما دام اكو فارزه عندنا هنا فكل الكلمات اللي قبل الفارزه هي يسمونها against all the odds. اوكي against all the odds هذه against all the odds هذه هي الفرونتد adverbal. زين رسل this fronted adverbal is it time, frequency, manner, place or possibility؟ يعني هذا against all the odds ضد It's not time. It's not time. Not place. Not place. Yes. I think possibility. You think it's possibility. Okay. Against all the odds. هي مو possibility يعني الاحتمالية. Okay. فهذه هي. Sorry. Is manner. Okay. كيفية manner. Okay. Thank you رسل. إن شاء الله شوية يعني الموضوع جديد عليكم ما ماخذينه قبل لكن شوية راح تعلمون. شكرا رسل. Good. So against all the odds اللي هي manner. Captain Cork okay got into his rocket راح إلى المركبة الفضائية مالته before his oxygen supply run out قبل ما يخلص الأكسجين مالته. يلا. اوكي يلا محمد علي. Good afternoon. Good afternoon. اوكي يلا. Okay. Sure.
But in the back in the safety, safety back in the safety of his shouted. shuttle, yes. He removed Yes. his helmet. Okay. And began to prepare for take off. Okay. So أنا راح أقرأ لك الجملة محمد، حاول شوية تنتبه وياي. Back in the safety of his shuttle, he removed his helmet and began to prepare for take off. So Muhammad, where is the affronted adverbal? Short, I think. Shuttle. كل هذه الجملة back in the safety of his shuttle. Back in the safety of his. كلها هذه هي fronted adverbal. Okay. زين محمد. Back in the safety of his shuttle يعني في المأمن مال المقصورة مالته، مقصورة القيادة مال المركبة الفضائية. زين هذه back in the safety of his shuttle. Time, frequency, manner, place, possibility. Place, I think. Place, yes, very good. It's a place, okay. تخبرنا عن المكان في نهاية أو في مؤخرة المركبة الفضائية. Yes, thank you. Okay, thank you so much. All right. يلا علي حبيب. Hi. Hello. Hello. Suddenly, there was a loud crash at the shuttle door. Where is the fronted adverbal? Suddenly. Suddenly. Possibility. No, suddenly is not possibility. مو احتمالية. Suddenly كيفية. كيف إنه الشيء صار فجأة. فشو نقول عليها؟ Manner. Manner, yes, manner. Okay, thank you. يلا زهراء أحمد. The aliens must have caught up with him. Feeling intimidated. Okay, زهراء أول مرة خلينا نشوف هذه الجملة. The aliens must have caught up with him. Is there any fronted adverbal in this sentence? The aliens must have mark fronted adverbal, yes. Feeling intimidated, the captain quickly stripped himself into his seat as the door began to buckle. So, where is the fronted adverbal? Feeling intimidated, the captain quickly stripped himself into his seat. Feeling intimidated. Feeling intimidated. Okay. Feeling intimidated is a time, frequency, manner, place, possibility. frequency. لا مو frequency. الفريكونسي ركزوا أولاد بنات. الفريكونسي يعني كم مرة يخبرنا. كم مرة يخبرنا. Okay. Feeling intimidated يشعر أنه intimidated يعني أهمية. فالشعور شغلة إلها علاقة بالشعور. It's manner. Okay. Manner كيفية. Okay. Manner الحال. Okay. So feeling intimidated fronted adverbal وهي manner. Okay. The captain quickly stripped himself into his seat as the door began to buckle. يعني ينسد. Almost certainly the alien. Okay. Thank you Zahra. Almost certainly the aliens would capture him if he didn't leave this planet right away. يلا سجاد هدير. Where is the fronted adverbal and what's kind of? Okay. Fatma Sarmad. Good evening, Mr. Mason. Good evening. Almost certainly. The
else would capture him if he didn't leave this plant right away. Almost certainly. Certainly. Almost certainly. So Certainly. almost certainly. This is the fronted adverbal. Okay. No possibility. Possibility. Very good. Yes. Possibility. Yes. Okay. Almost certainly. The aliens would capture him if he didn't leave the planet right away. Thank you. Okay. With a trembling finger, he pressed the launch button. 10, 9, 8, 7, blast off. يلا فاطمة عقيل. Good evening, Mr. Mason. Good evening, Fatima. Okay, where's the fronted adverbal? With a trembling finger. Very good. With a trembling finger. يعني اصبع شلون يرجف. Okay, the trembling لما واحد يرجف نقول the trembling. With a trembling finger. So what kind of adverbs? Possibility. Not possibility. ليش انتم راكدين بالpossibility؟ manner. Yes. manner. كيفية. شلون. اوكي خلوا ببالكم هذه الكلمة. شلون سواه وشلون هو ضغط على زر الانطلاق. اوكي with كيفية. اوكي so manner. This is a manner. Thank you. Second later, cork was in the air but something was wrong. اوكي يلا حنين. Second later is the fronted adverbal. Time. Yes, very good. Okay, time. Thank you, Hanin. The fuel tank gauge, okay, showed a dangerously low level of fuel. The extra, okay, terrestrial creatures must have caused it to leak. Okay, sputtering noisily, the spacecraft started to stall. What was the captain going to do? إن شاء الله هذا الموضوع نرجع عليه مرة ثانية ونكمل. إحنا أهم شيء عندنا الفكرة إنه خلاص عرفناها. أوكي، نرجع لهذا التكست الأسبوع القادم إن شاء الله نقراه ونحاول إنه نعرف الفرونتد adverbal بالقسم الثاني. أوكي. سألتني رهف قالت لي شنو الاي سبيس؟ خلينا ناخذ بس الاي سبيس حتى ناخذ استراحه وبعدين نرجع نكمل الدرس. الاي سبيس اوكي اي سبيس مثل ما تشوفون انا using I space can help you remember 6 different ways to create fronted adverbals. Okay, الاي ing word okay shaking. So الاي يعني الكلمات اللي بيها ing مثلا shaking with fear. Okay, shaking with fear. Running like a rocket يعني فعل وبي ing. فعل وبي ing. I هذا أول ing words. Okay, singing like a bird. Okay, running like a rocket. I get into school. أنا وصلت للمدرسة. Okay, so شنو المقصود من عندنا؟ إنه فعل نخلي له ing. ونمثل بيه shaking with the fear. Okay, so هسه شنو أريد من عندكم؟ أريد من عندكم تسوون لي fronted adverb بيها ing. فعل بي ing يا اما تمثيل يعني تمثلون شيء بشيء ثاني مثلا running like a cheetah. اوكي هاي fronted adverb. running like a cheetah. I went to see my father. اوكي اركض مثل النمر رحت اشوف والدي. اوكي مثلا reading like a poet. اقرا مثل الشاعر. So I'm going to give you a few minutes. راح اعطيكم دقيقه كل واحد اريد من عندكم يكتب لي fronted adverbal
بيها فعل B-I-N-G ing. اوكي ing. اوكي يلا اختاروا فعل وخلوا B-I-N-G وسووا لي اياه fronted adverbal. طبعا هذا شنو هنا manner. أستاذ نعم سويت إجاب بالي بسرعة. يلا انطيني اياه خلينا نشوف. I am sometimes I joking with my brother. بس مو fronted adverbal هذا زين. I sometimes joking with my brother. وقت أستاذ اي بعض بس الأوقات. اي صحيح sometimes. so sometimes I بس sometimes هي هاي طلعت عندك الفرونتد adverbables. الفرونتد هنا أنا اريدك انه تسوي لي فعل زين. ما فهمت الموضوع انت. هذه الفعل اللي B-I-N-G هو الفرونتد adverbal. هو اللي يجي بداية الجملة. اوكي هو اللي يجي بداية الجملة. يلا اي واحد سوالي يفتح المايك. Hello. هلا علي يلا. Hiding like a tiger to hunt some animals with my bow. اقري لي اياها على كيفك حتى سمعك بصورة واضحة. Hiding like a tiger to hunt some animals with my bow Very good. and arrow. Excellent sentence. Excellent sentence. Hiding like a tiger. Okay. Hiding. شوفوا شلون علي استخدم الهايد خلاها ing. Hiding like a tiger. كوما. Okay. So هذه الفرونتد adverbal. اختبئ مثل التايجر. Hiding like a tiger. Okay. To hunt animals with my bow. Very good. Good sentence على حبيب. على حبيب افتهم الموضوع. شكرا. ها بعد منو ينطينا؟ Good evening, Mr. Nathan. Good evening. Laughing like a dolphin. Laughing like a dolphin. Very good. Laughing. Laugh. خلينا لها ing. Laughing like a dolphin. قلنا بتكملون الجمله معنا. هسه احنا ما لنا علاقه بتكمله الجمله. احنا نريد بس fronted adverbal اللي هي الفعل ing. اول شيء السبيس I. اوكي هذا طبعا جدا مهمه انه لازم تركزون عليها حتى شنو تخليكم تفكرون بانواع الفرونتد adverbal. I space. اوكي laughing like a dolphin. اوكي Good evening, Mr. Mason. good evening. أستاذ عد الجملة على ing. يلا. I swimming like the fish. Swimming like a fish. Okay, so Yes. نبدأ الجملة بالفعل. Swimming like a fish, I crossed the river. أسبح مثل السمكة عبرت النهر. Swimming like a fish, I crossed the river. Okay, very good. Good sentence. Thank you. Okay, زين نجي النوب للS. هلو يلا حتى نبدأ بالS. خلينا ناخذ 1 بعد. منو بعد وياي؟ زهراء حازم. يلا زهراء خلينا نشوف شنو سويت لنا بالING. Eating my sandwich in my lunchbox. eating لا eating my هسه اول مره تعطيني eating مثل شنو؟ eating quickly, eating with شنو؟ with my eye open, eating like lion, eating مثل الاسد. yeah, eating quickly. Okay, eating quickly, I finished my sandwich. Okay, very good. Eating quickly, I finished my sandwich. Okay, very good. زين خلصنا الاي من الاي سبيس. اوكي اي سبيس انا فضاء اي سبيس. نشوف شنو عندنا هنا بالشات. writing too small ما اعرف شنو writing running حنين running مو هيش تنكتب. running like a cheetah to see my friend. very good. اوكي بس دير بالك running with cheetah. التشيتا بعد اي ار تتخلى والرننج مو هيش تنكتب. I writing too small like an ant. Okay, writing too small. ماكو بعد الI. Studying hard to pass the exam. Very good. Okay, studying hard to pass the exam. Studying hard. Very good. أحسنت. هسه حنين جملة مضبوطة. Studying hard to pass the exam.
good. زين يلا نجي نوب للS. شوية راح ناخذ من وقتكم وبعدين نرجع للاستراحة. الS يعني simile. والsimile هو التشابه، لما نشابه شيء بشيء. اوكي، لما نشابه شيء بشيء. اوكي، همنا نقدر نسوي fronted adverb like a ragging ball. اوكي، like يعني like something، فاول ما نستخدم نقول كلمه like a Ferrari. شايفين هاي السياره الفيراري السريعه؟ like a Ferrari. اوكي، the boy crossed the road. الولد عبر الشارع. يعني شو بدل ما قلت run very quickly قلت like a Ferrari، مثل السياره الفيراري البوي عبر الشارع. اوكي، like a lion. I shouted at my brother. اوكي، مثل الاسد انا صحت على اخوي. اوكي، هسه اريد من عندكم تسوون لي simile like something وتكملون لي الجمله. اوكي، like a lion, like a tiger, like a rocket, like a Ferrari, like a mouse. mouse هذا like a mouse I crept across the room. مثل الماوس، شلون الماوس على كيفه تمشي، انا اتدحرجت او انا زحفت خلال الغرفه. يلا خلينا نشوف من يقدر يسوي لنا simile. اوكي، بس full sentence هالمره، full sentence. هلا علي. أعيد الجملة. Like a cheetah, I ran from the lion. لا ما نقول احنا I run from the lion، لان انت ما يعني like it، هي الجمله مالتك صحيحه ما بها خطا. اوكي، like a cheetah I run from the lion. مثل النمر انا ركضت او هربت من الاسد. اوكي، very good sentence. اوكي، بس انت وين لقيت اللاين؟ يعني من هاي الجملة قلت لك من يصيد حيوانات لقيت لي lion شنو يعني؟ Very good. Okay, so like a cheetah I run from the lion. Very good sentence. Okay, حنين تقول like a sloth I slept all day long. Very good. Okay, sloth شنو يعني sloth حنين؟ الحيوان اي هذا الحيوان الكسلان. ها، like a sloth I slept all day. لازم هواي تحبين النوم حنين. Very good sentence حنين. good. شايفين هذا الحيوان الكسلان القوة يتحرك؟ حنين تقول like a sloth I slept all day. مثل هذا الحيوان أنا نمت كل اليوم. good sentence. بعد من يحب ينطينا، شفت شلون بديتوا إنه أنتم تفكرون وتسوون your own sentence. أنتم من عندكم مو من عندي، هاي من عندكم كلها أنتم جاي تسوونها. very good. يلا أريد البقية اللي ما شاركوا ينطونا. شاركوا، أنا ما أريد أقول أسماء، أريدكم أنتم. like something وكملوا لي السنتنس. هسه علي قال لنا like a cheetah I run from the tiger, from the lion. اوكي، حنين قالت like a sloth I slept all that day. بعد من يحب ينطينا جملة؟ شلون يعني نقول بأسماءكم؟ يلا فاطمة، سارة، رسل، عباس، زين، شهد. Good evening, Mr. Mater. Good evening. يلا رهف. Busy at be in the work. Good sentence. Okay, like a bee, busy like a bee. Okay, I did my job. or like a bee يعني شلون البي، شايفين البي شنو المشغولات وهاي. Okay, good sentence. like a bee I did my work. مشغولة مثل النحلة أنا سويت الورك مالتي. ممتاز. good sentence. Okay, زين. اكو احد بعد ينطينا جملة لو ننتقل؟ Good evening, Mr. Mason. Good evening, إبراهيم. Like the lights, I won the race.
Very good. Okay, like مو light, like a flash. A flash. I won the race. I won the race. Okay, or I run the race. Okay, إبراهيم. So إبراهيم قال أنا مثل الفلاش ركضت بالسباق. Like a flash, I run the race. Good sentence, Ibrahim. Excellent. Okay, good sentence. Good evening. Good evening. يلا سارة. Like a shark, I swim in the sea. Excellent. Okay, like a shark, I swim. Okay, in the sea. Good sentence. Good sentence. Well done. زهراء حازم. Like a ball came down the stairs. Okay. زهراء هاي الفرونتد ارفيبل مالتك كلش ممتازه. هاي كلها الجمله اللي كتبتي لي اياها هي بس الفرونتد ارفيبل. اوكي. مثل الكره اللي نزلت على الدرج. شنو؟ Like a ball came down the stairs. شنو؟ I fell down. انا وقعت مثل الطوبه اللي طاحت اللي طاحت على الدرج. شفت شلون؟ Like a ball came down the stairs, I fell down. ممتاز، جمله ممتازه بس لو كملتها كلش زهراء كلش حبيت السيميلر مالتك، التشبيه مالتك. اوكي، هذه كلها fronted adverbals. ممتاز. أستاذ نعم. عندي جملة. يلا. Like fox, my brother escaped me. Okay, so like a fox, my brother skipped me. Yes. Okay, very good sentence. مثل الفوكس، مثل الثعلب، أخوي نقز. Okay, like a brother, like a fox, my brother skipped me. Excellent. ممتاز ممتاز. شوفوا شلون بديتوا أنتم منكم. أنا بس أنطيكم المفاتيح وأنتم تكملون الجمل مالتكم. أحسنتم. أتمنى أنه جاي تكتبون هذه الأمثلة الرائعة بدفتر الملاحظات مالتكم. اوكي، احنا طبعا من قد ما اخذنا الواهس نسينا البريك. اوكي، وراح من عندنا البريك. اذا عندنا احنا بعد حتى نكمل الاي سبيس. سو قلنا الاي اللي هي الاي ان جي، والسي الاس سوري السيميلي. بعدين اللي سعرت تبدي يا خايس. شنو هاي؟ المايك. زين، مو احنا قلنا المايكات تسدونها حتى ما يصير عندنا مثل هيك اشكالات. اللي يفتح المايك مالته من يخلص يسده. يلا. اوكي، اذا ناخذ استراحه هسه و10، ناخذ استراحه ونرجع نكمل موضوع الفرونتد ادفيربال.
Okay, let's go back. Yeah, okay. So we did the ing word اللي هن الأفعال اللي بيهن ing. سوينا simile like a cheetah, like a mouse, like a snail. Okay, خلينا نشوف هنا شنو عندنا. Okay. Hungry as a bear, I ate all pizza. Very good, Rahaf. Hungry like a bear. Good. يلا. هسه نجي للpreposition. شنو يعني preposition؟ Good evening, Mr. Mason. هلو حنين. زهراء العفو. زهراء يلا شنو يعني preposition؟ يعني حرف الجر. Yes. تقدرين تعددي لي الpreposition؟ هسه عندك وحده قدامك behind خلف. Between. Next to. In, on, at. In, on, at, behind, between, next to, in front of. كلهن ذني نسميهن preposition. Okay? Yeah. Very good. Behind the clouds, the bird disappeared. الطير اختفى خلف الغيوم. Okay? On the moon, the spacecraft landed. على القمر المركبة الفضائية نزلت. Okay? In my bucket, I put the pencil. In my bag وهكذا. كلن هذه. يلا أريدكم تشغلون الدماغ مالكم. حاولوا تعطوني fronted adverbals preposition. P. الP تستخدمون لحروف جر. اوكي سووا لي fronted adverbals. اذا تريدون تسوون جمله كامله بعد احسن. يلا اريد اللي ما شاركوا يشاركون. أستاذ عادي أقول جملة؟ يلا حنين. أستاذ هي جملة يعني هي جملة مشهورة فأجت ببالي ورا ما صار الشرح. يلا اوكي. Behind a beautiful smile there is a deep sadness. Very good. Good sentence. Okay. Behind a beautiful smile there is a deep sadness. واو حنين. شاعرة اليوم صايرة حنين. Good sentence. Yes, thank you. Thanks. Okay. يلا خلينا نشوف بعد من يقدر يسوي لنا sentence فيها. يلا أريد زهراء أحمد تشارك. أريد فاطمة سلمى تشارك. فاطمة عقيل. أريد رضا. Mr. Mason, can I say my sentence? Yes شهد. Okay. يلا. In front of sofa, my sister hit me. Okay. In front of the sofa, my sister ضربتك. إيه. Okay. My sister hit me. Okay. ما يخالف. Okay. In front of the sofa. I have another sentence. Can I say it? يلا. In front of my teacher, I was falling down in the classroom. Very good. Good sentence. Good sentence. In front of, بس ما راح نقول down. راح نغير down. Yeah. In front of my teacher, I stood proudly. أنا وقفت بافتخار. Okay. Okay. In front. Proudly. Okay. Yes. Proudly. In front of my teacher, قدام المعلم مالتي أنا وقفت بافتخار. In front of my teacher, I stood proudly. Or I felt shy. In front of my teacher, I felt shy. I felt ماضي. I felt. Yeah, felt because it's in the past. Very good. Good sentence. Good sentence. Yeah. Excellent. Okay. Thank you. Bye. Bye. يلا أريد زهراء أحمد. يلا زهراء ما سمعناك. اعطينا sentence. I don't have a sentence. هاي شنو زهراء؟ ما سويت لنا sentence. أنا راح أعطيك ال fronted adverbal وأنت finish it for me. Okay? Yes? In my bag. In my bag, I put my books.
Okay. In my bag, I took out my books. Very good. Okay. So that's it. It's not hard. Okay, so this is called preposition. This is called preposition. رضا عبد الزهرة ما ادري شنو جاي يسوي ولا يمنى ولا جاي يشارك. يلا اوكي يلا رسل علي انطيني sentence بالpreposition. Yes, sir. يلا انت الكوين مع الpreposition. انت الpreposition عندك كلش بسيطات. يلا رسل. Give me a sentence. اي behind, in the front of, at the back. كيفك؟ Behind. Behind the moon. Behind the moon. Okay. شنو Yes. شنو صار behind the moon؟ Behind. يعني إلا أنت السبب وراها؟ ماكو مشكلة يلا. Behind the moon. On the moon. Yes. Or on the moon. Or behind the moon. Okay. يعني كيف؟ On the tree. The birds build. On the tree, right? Yes. On the tree. على الشجرة. The birds or the bird built a nest. بنى عش. Okay. ليش ما نقول شو اسمه the birds it's شنو يغرد بالإنجليزي؟ شنو العفو؟ يغرد عصفور. Tweet. Yes. Tweet. Okay. Tweet. Yes. Okay. So on the tree, the bird The birds tweet nicely or tweet beautifully. غردة بصورة جميلة. Okay. Yes. Very good. So this is preposition. هسه نجي نوب الادverb. adverb والadverb هن الصفات. Okay. Quickly, slowly. Okay. Anxiously مثل هاي اللي قدامكم. Okay. Sadly, happily. I كلها. يلا أنا عندي جملة للpreposition. يلا فاطمة اعطينا On جملة. my bed I put a lot of toys. Very good. On my bed I put or I played with my toys. On my bed I played with my toys. Okay. Or I put my toys. Very good. Okay. Good sentence. I put my pen next to the chair, but it's gone. So Zahra لازم تقولين next to the chair I put my pen but it disappeared or it's gone. لازم الpreposition وين تجي شو نسميها زهراء؟ احنا شو سميناها؟ Fronted adverbals بالبداية. Next to the chair I put my pen but it's gone. Okay? زين؟ Very good. Right. الadverb واضحة ما يحتاج ناخذ بها أمثلة. هن ال ly word. Okay? ال ly word. Slowly, quickly, sadly. So لا ما يصير هيك نقول رهف. ما يصير نقول I sit on مو in the so on the sofa but it's uncomfortable. لا جملتك مو صحيحة. لازم بالبداية. زين. نجي ناخذ هسه هنا نوب السي اللي هي الconjunction. Okay. After he opened his eyes. والconjunction شنو يعني؟ نستخدم ال after ال before. Okay. ال after وال before. then نسمين conjunction. Okay. After I woke up in the morning. Okay. My cousin left home or my dad went to the work. Okay. So after or before. Before I go to school I did my homework. لاحظوا شلون؟ هاي نسمين conjunction. Okay. After or before. هسه أريد كل واحد يكتب لي جملة بها after or بها before. يلا. أستاذ عندي جملة. يلا رضا. أستاذ before go to school I eat my breakfast. Very good. Okay. Before I go to school I ate my breakfast. Good sentence. Very good. Well done. Okay. So the fronted adverbal before I go to school. Good sentence. Thank you يا رضا. أستاذ عندي جملة. يلا زين. بس مو تنسى ما تسد المايك ورا ما تخلص. إن شاء الله أستاذ. After school I go to eat the lunch.
Okay, after school I have my lunch. مو I go to each lunch. I have my lunch. After school إذا go تقدر تقول after school I go to swimming lessons or I go to play football. After school I go play football. Yes. Okay. سديت ما تستاهل. Thank you. So هذه الconjunction. آخر وحدة ED word. احنا هنا مو أخذنا ING word، هنا ناخذ ED word. ED word هن ظروف الحال اللي ينتهن ED. مثلا exhausted يعني متعب. خلينا نشوف شنو عندنا على الشات. رتبت tidy up. رتبت إبراهيم يقول شنو معنى كلمة رتبت يعني tidy up. اوكي tidy up. So ED word اللي هن الظروف اللي ينتهن بالED. exhausted tired. اوكي so exhausted يعني منهك. exhausted يعني منهك. اوكي tired متعب. وهكذا كل الكلمات اللي ينتهن بالED word. تقدرون تراجعون الشيت مالكم، الشيت اللي دزه وين زهراء زي زهراء حازم ورينا الشيت، خلي الكل يشوفه الشيت اللي وريتينا قبل شويه. اوكي يس سو هذا وان اللي زهراء جاي يشوفكم اياه. كل الصفات اللي ينتهن بالايدي اوكي بيخلصن بالايدي. اوكي هذه يسمونهن الايدي وورد. conjunction after playing with my friends I ate lunch. yes زهراء احمد good sentence. after playing with my friends I ate my lunch. good sentence. thank you يا زهراء. راح اقرا كلمه زهراء مره ثانيه. after playing with my friends فارس مخليه جيد I ate my lunch. good sentence. thank you. okay so هذه اللي هن الاي سبيس. اوكي الاي اللي هي والاس والبي والاي والسي والاي اللي تجي بدايه هذا الني. اذا الهوم ورك مالكم انا راح ادزل لكم هاي الشريحه. اريد كل واحد من عندكم يكتب لي، راح اسوي لكم مهمه دراسيه على الجوجل كلاس روم وادزل لكم الواجب هذا همينه. اريد كل واحد من عندكم يكتب لي جمله بها fronted adverbal عن كل نوع من هذه الانواع اللي اخذناها. اوكي عن الاي ان جي وعن السيميلي والبروبوزيشن والادفيرب والكونجكشن والايدي وورد. اوكي الايدي وورد يمكن تلقونها شويه صعبه لان ما اخذنا عليها امثله، بس هي موجوده عندكم بالشيت اللي دزيته لكم الظروف اللي تنتهي بالايدي وورد. اوكي بالايدي. زين احنا طبعا الموضوع هذا اخذ الحصه كلها يعني ما لحقنا نسوي بعد اشياء ثانيه. رايت هنشوف شنو بعد عندنا اوكي طبعا احنا ما راح نخلص اليوم كله. رايت ان شاء الله الدرس القادم همينا نرجع نكمل وياه لان عندنا واي بي امور ان شاء الله المحاضرات القادمه ناخذ اكثر منه. اوكي رايت عندنا بعد كم دقيقه. اوكي انا راح اعطيكم جمله خلينا نشوف اللي تعلمناه لحد الان بالفرونتد adverbal. The house stood in the woods. First, write the sentence and add modifying nouns or adjectives to create expanded noun phrase. هسه اول مره اريد شنها من عندكم لا تستخدمون لي fronted adverbals. ما اريدكم تستخدمون fronted adverbals. اريدكم تضيفون صفات لهذه الجمله. انا عندي the house ما بي اي صفه. احنا اخذنا الادجكتيفز وعندكم الشيت مال الادجكتيفز وعندنا the woods هم ما بيها اني adjectives. the house stood in the woods. البيت موجود في الغابه بس ما عندي وصف للبيت ولا عندي وصف للغابه. اريدكم تعيدون كتابه هذه الجمله تخلون لي صفه للبيت وصفه للغابه. يلا سابقوا تصحيح بس وودز خشب مو غابة.
لا هنا تجي غابة. اوكي غابة يعني مرات تجي غابة ومرات تجي خشب. نعم الود إذا ود بدون اس إيه؟ إذا ود بدون اس تجي خشب. اوكي مثلا اقول this door made of wood. هذا الباب مصنوع من الخشب wood. بس إذا قلت woods تجي غابة. نعم أستاذ. اوكي يلا خلينا نشوف كل واحد يسوي لي جملة. اوكي وانا راح اختار يسوي لي الجملة هذه يوسع لي اياها يكبر لي اياها يحط لي adjectives بيها adjective. يلا نسمع سارة. يلا سارة. The old house stood in the dark woods. Very good sentence. Okay, the old house stood in the dark woods. Good sentence. Thank you يا سارة. Okay, يلا فاطمة. Good evening. Good evening. The old house in the scary woods. Okay, so again, The old house the old house stood in the scary woods. woods. Yeah, good sentence. Thank you Fatima. Okay. Hello. The scary house stood in the weird woods. Okay, the scary house stood in the weird woods. Okay, good sentence. خلنا Weird نشوف. woods. Yes, خلنا نشوف زين العابدين حيدر. يلا زين. نعم أستاذ. يلا. The old scary house stood in the green woods. Okay, the old scary house. Good. Stood in the green woods. In the green woods. Okay, good sentence. كلش أنا لأن أنت استخدمت two adjectives مو واحدة. Good. Okay. Shabby old house stood in the dark scary woods. حنين ما شاء الله شنو هذه السنتنس الرائعة. Okay, very good, well done. Okay, shabby old house stood in the dark scary woods. Excellent sentence حنين. Very good. Okay, كل الجمل ممتازة. أحسنت. Okay, زين. يلا الوقت خلص بس خلونا شوية. هلو مستر ميثم. يلا. عسري جملة. The ancient house in the strange. Very good sentence. The ancient. The wood. The ancient. Yes. البيت القديم. The ancient house stood in the شنو? In the strange in the strange woods. Good sentence. Wood. Yes, very good. Good sentence. Thank you. Okay. The ancient house stood in the strange wood. Excellent. Good. Now, شوية ابقوا وياي تحملون شوية. Now, هسه شنو نريد من عندكم؟ Now write the sentence from الجمل اللي اختاروا أي جملة من ذني تختارونها. The old house stood in the dark woods. The old house stood in the scary woods. The old scary house stood in the green woods. The ancient house stood in the strange woods. Or جملة حنين. Shabby old house stood in the dark scary woods. The deserted house شهد stood in the scary. Very good. The deserted. تعرفون يعني شنو كلمة deserted؟ يعني المهجور. البيت كلش ممتازة. كلش صفة رائعة. The deserted house. ما شاء الله عليكم. The deserted house stood in the scary woods. البيت المهجور موجود أو بالغابة المخيفة. The odd filthy home stood in a big woods. وين كلمة stood رهف؟ The odd filthy. Very good. The odd filthy. البيت old لو odd. Okay, good sentence. أو تختارون الجملة مالتكم بس شنو أريد من عندكم هنا؟
تخلوا لي fronted adverbals. هسه اريدكم تخلوا لي fronted adverbals. اي fronted adverbals تختارونها سواء من الاي سبيس، من كلمات الاي سبيس، او انتم تخلون من يمكم. الجمله هسه تخلوا نفسها ويا الصفات مالتها، خلوا لي قبلها fronted adverbal. يلا شوفون ابداعاتكم. هسه نحتاج fronted adverbals. راح ارجع لكم هنا لهذه الجمل. خلينا نكتب جمل حنين والبقيه. اوكي شنو هنا نسيت هنا؟ The deserted house stood in the scary wood. أستاذ عندي جملة. اعطينا شويه مجال. شو The اوكي يلا. عندنا هذه الجمل مالتكم الرائعه. خلينا نشوف. نحتاج fronted adverbal. نحتاج fronted adverbals. يلا رضا خلينا نشوف شنو جملتك. أستاذ أنا بالهوس مو بهاي. على الادجectives. يلا خلينا نسمعها شنو هي. The wood scary house he in woods. stood. The old scary house stood in the شنو الwood. woods غابة. اي غير تعطيني صفه للwoods. مو woods. woods. live woods. يلا ثانك يو. أستاذ البيت الخشب المخيف موجود بالغابة. اي بس ما اعطيتني صفه للغابه رضا. ما قلت لي بس woods. انا اريد صفه للغابه. يلا اوكي ثانك يو. خلينا نشوف عباس لو اليوم ما شارك. يلا عباس. أستاذ scary woods. يلا ثانك يو سو ماتش. جود سنتنس. شويه الوقت احنا اخذناه. اسف على رضا. عباس لؤي. اوكي عباس ماكو. زين نخلي لكم المجال. اللي يحب يفتح المايك ويشارك يفتح. يلا. Good evening. يلا فاطمه. جود ايفنينج. شنو الفرونتد ادفيربال مالك؟ At night. At night. Good sentence. Good beginning. At night. The old house stood in the scary woods. Excellent sentence. Well done. Okay. At night, the old house stood in the scary. Very good. Excellent. يلا. بعد. Good evening. Hello. يلا حنين. Behind the mountain, shabby old house stood in the dark, scary woods. Behind the mountains. MashaAllah. Behind the mountains, the shabby old house stood in the scary wood. Excellent sentence. Behind the mountains. ممتاز. شوف شلون ابداعاتكم بدأت تطلع. يلا هلو شمس. cautiously the ancient house stood in the strange woods. Okay. So cautiously. Okay. أكثريتها طبعا ممتاز. Okay ممتاز. بس cautiously يستخدمونها ويا الأشياء الحية. Okay. لأن إحنا شنو cautiously هي يعني شنو معناها cautiously؟ بحذر. اي بحذر. فالبيت يعني ما يصير يوقف بحذر. احنا نستخدمها ويا البشر. نستخدمها ويا الاشياء الحيه. نقول cautiously. اوكي بحذر. alright okay thank you good sentence okay right. carefully. همينا زهراء حازم. carefully I entered the house because it was scary. لا احنا نفس الجمله مالتنا ما نغيرها. بس نخلي مثل شلون حنين وفاطمه. اوكي. at night the old
the old house stood in the scary woods behind the mountain. Very good. Okay, something like that. Okay, so ممتاز everyone. Excellent work. Excellent work. أتمنى إنه موضوع الفرونتد adverbal استفادتوا من عنده. كلش موضوع مهم، كلش موضوع به وايد شغلات. شفتوا شلون إنه أنتم أنا مجرد أعطيتكم رؤوس أقلام، أعطيتكم بس مجرد المفاتيح. Okay, on the green grass. Yes, زين العابدين حيدر. Okay, on the green grass. The old very good. Good fronted. أنا بس أعطيتكم المفاتيح وأنتم بديتوا من يمكم تسوون هذه الشغلات. إذن شنو نحتاج من عندكم؟ احنا هسه خلص الوقت واخذنا همينا 10 دقائق فوق الدرس. شنو اللي اريده من عندكم؟ انا راح ادز لكم الهوم ورك مالكم ان شاء الله الدرس القادم نكمل موضوع الفرونتد ادفيربلز. ما صار عندنا مجال ناخذ يونت 2 لان موضوع الفرونتد ادفيربلز موضوع به هواي امور وكلش مفيد لكم. يطور من مهاراتكم بالكتابه، يطور من المعلومات ايضا والمفردات اللي عندكم موجوده. اذا ان شاء الله اليوم الاثنين نرجع نكمل موضوع الفرونتد ادفيربلز. بعد عندنا هواي اشياء ما مخلصينها. الهوم ورك مالكم انا ان شاء الله ادز لكم اياه. اوكي، واسوي لكم أستاذ عندي سؤال. جواب. أستاذ يعني الأربعاء عندنا محاضرة هذا الأسبوع؟ اي نعم عندكم محاضره. أوكي. اوكي، احنا هذا الاسبوع نرجع بعد 3 محاضرات ونستمر على 3 محاضرات. اوكي، شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوا. ولا تنسون الهوم ورك. اللي ما مسوي هوم ورك قديم يدزه، واللي الجديد ان شاء الله ادز لكم اياه. اتمنى انه استفاديتوا، استمتعتوا، تعلمتوا اشياء جديده من محاضره اليوم. اوكي، شكرا لصبركم وياي، وان شاء الله نلتقي يوم الاثنين. شكرا كنترول. ثانك يو سو ماتش. جود باي. شكرا لك أستاذ. باي. باي.